Zimekuwa wiki mbili za mazungumzo ya jinsi ya kudhibiti majanga yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi katika kongamano la 27 la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira hapa mjini Sharm el Sheikh. Ni mazungumzo yaliyowaleta pamoja marais, mawaziri, wawakilishi tofauti wa serikali pamoja na wadau wa mazingira kutoka zaidi ya mataifa 190. Kongamano hili ambalo ni la 5 kufanyika barani Afrika lilitajwa kuwa la Afrika, kwani ndilo bara lililoathirika zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo kwa mapana na marefu yamechangia mahangaiko makubwa kwa halaiki ya watu. We know what must be done by everybody, everywhere, every single day. Baadhi ya masuala nyeti yaliyozungumziwa ni ulimwengu kuondokea kabisa uchimbaji wa mafuta, uchimbaji wa makaa ya mawe, fidia ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, miongoni mwa masuala mengine. Suala la fidia ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi liliangaziwa, ila hakuna mwafaka uliopatikana. We have so many promises, but when it comes to delivery on the pledges, there is where we see a problem. We did not see the doubling of adaptation finance making it on the agenda. That was a huge disappointment. We need more transparency around that. That commitment was made a long time ago, and that hasn't been met. Without climate finance, we cannot unlock all of these opportunities. That's why we must continue to fight for that climate finance. Actually call it retrogression. And one would wonder why the African nations even signed the Paris Agreement. This is about 28 years. Discussing the same issues, but there's no implementation. So we feel so disappointed by the broken Glasgow promise of discussing Africa as a continent of special needs and circumstances. And creating. Rais William Ruto alihutubia kongamano hilo mapema wiki iliyopita. Alizungumzia mikakati ambayo Kenya imeweka kuchangia katika kudhibiti ongezeko la joto duniani. By 2030, Kenya will be generating over 30 million tons of carbon credits annually, thereby earning hundreds of millions of dollars as incomes and creating hundreds of thousands of green jobs for our young people. Africa, oh Africa, oh Africa. Kumeshuhudiwa maandamano wakati wa kongamano hili, huku wakereketwa wa mazingira wakishinikisha mataifa yaliyostawi kuwajibika na kutoa fedha za kufidia athari za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kuacha uchimbaji wa mafuta. The countries that have caused climate change and have emitted the bulk of the emissions that have actually caused the problem in the first place are not leading in the effort to tackle it. And so we should call their hypocrisy, but let's not use that to repeat their mistakes. I think there are greater opportunities for Africa to transition to renewables and become a green leader, and that shouldn't be dependent on what other geographies do, because that will actually afford us a better development. We're here demonstrating, trying to showcase the negotiators, the world leaders, that we really need climate action. We want climate justice, we want them to pay up, we want them to clean up, and we want them to shut up. No more blah blah blahs, we want action. They have destroyed Africa's livelihoods, they have destroyed ecosystems, they have displaced communities, they are just taking away resources from Africa without benefiting Africa. Since I hear no objections, it is so decided. Baadhi ya waliohusika katika mazungumzo na waliofuatilia mazungumzo kwa karibu wanasema kuwa kongamano hili litaingia katika kumbukumbu kuwa kongamano lililofeli. Local polluters need to be responsible, need to take responsibility and move away from fossil fuels fast and now. We made this agreement together only last year. Stick to your commitments. The environmental integrity and the reliability of the commitments made are paramount. We have discovered that that is going to delay because the decision for loss and damage has been postponed yet again to 2024. Kwa sasa bara la Afrika litaendelea kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kama vile kiangazi cha muda mrefu na mafuriko. Hali imekuwa kama hiyo baada ya wiki mbili za mazungumzo katika kongamano hili la 27 la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira.
Kutoka nchini Misri, jina langu ni Dan Kaburu.